Слава Україні! Героям слава! I started a foundation in America called Слава Україні. Крейг є фундатором та засновником благодійного фонду в США, який називається «Слава Україні». But I'm not a man with a lot of money. Але він не є тою людиною, яка там займається великими обігами грошей. But I believed that it was important to come to Ukraine. Але він щиро вірив, що це важливо для нього зробити це і приїхати в Україну, щоб допомагати. When I saw President Zelensky, Коли він побачив оголошення президента Зеленського по телебаченню, on the date of the invasion, в день, коли Росія почала свій наступ на Україну, when he said, I don't need helicopters, I need guns and bullets. Коли він сказав, я не потребую вертольотів, щоб мене евакуювали, я потребую автомати і кулі, щоб воювати. I looked at him and some of my friends, we looked at him and said, he's a great leader. Я подивився і сказав одним з моїх друзів, він чудовий лідер. Notwithstanding any disagreements people have with President Zelensky, Не дивлячись на жодні непорозуміння в точки зору щодо нього, he reminds me of Winston Churchill, він мені нагадує Вінстона Черчилля, a great leader, a great prime minister of Britain. чудового лідера Великої Британії. I love President Zelensky. Він справді любить нашого президента. Like the colonel, Як і сьогодні виступаючий офіцер. I was in the military as well. Крейг також є військовий. Бобі казав, що я не фотографувався, тепер я вибачаюся. Слава Україні. Героям слава! Слава Америці, допомагайте більш інтенсивно. When I was a boy, Коли він був ще a young man, молодим чоловіком, I was in the Marine Corps він був в підрозділі морської піхоти. in 1965. Це був 1965. в 1965 році. So I'm a lot older than most of you, except probably you and I are similar age. Тому він дещо старший, чим більшість сьогодні присутніх. But the point I wanted to make is that when I was young, Але річ, яку я хочу вам донести сьогодні, коли я був молодий, America was really full of patriots. Америка була повна патріотів і людей, які хотіли її змінити. Today, it's full of fascists. Сьогодні вона повна людей фашистів. It breaks my heart, but half of our country, America, not half, but a good significant portion of them are deluded and don't care about the truth. Але, на жаль, на сьогодні велика частина американців мають спотворене уявлення про світ, і їх не хвилює, що відбувається довкола в світі. They're following in the footsteps of a deranged lunatic named Donald Trump. Вони йдуть за стопами затьмареного фанатика Дональда Трампа. So, when I came here Тому, коли я приїхав in сюди May в травні of this year, цього року, now I'm going on 9 months, and then I have a resident permit, тепер він вже є повноправним громадянином України. I met Dr. Valentin Bourdain. Він зустрівся з доктором Валентином Бурдуном зі мною. He is one of the finest young men I've ever met. Трошки мене хвалить, цього перекладати не буду. I love him dearly. He's got an incredible heart, an incredible soul, and he's done so much for Ukraine. He started the Lviv. I call them the blue jacket people. I call them the angels on the platform. That's his creation along with 3 other people, his mother and 2 other people. Крейг каже, що представляє мене, я є одним з фундаторів волонтерської служби на залізничному вокзалі, яка займається евакуацією людей, допомогою внутрішньопереміщеним особам та допомогою їм по області. So, when I came here, the 2 people helping me at the foundation in America said, we can't help anymore. Тому Крейг стикнувся з такою ситуацією, що коли він приїхав з Америки сюди, 2 людей, які лишилися в Америці, мали допомагати, сказали, що вони не можуть йому вже допомогти. So I said, oh, well, okay. Він сказав, ну, добре. So I decided, in addition to some money I had, that I'd raise this money by writing a book. Тому, окрім тих коштів, які мав Крейг як персональні кошти, він вирішив ще написати книжку для того, щоб більше розповісти світу про війну в Україні і зібрати кошти для підтримки українців. But fortunately, at my age, Але, на щастя, його віці, our egos are in check.
Наше его вже не потребує підсилення. So I said, you know, you can't write a book about Ukraine. You're an American. So I gathered around me people I met along my footsteps. Yes. І Крейг сказав про себе: я не можу писати книгу про Україну без українців. І тому він додав людей в книгу, з якими він пройшов ці кроки прибування сюди в Україну до цієї книги. My footsteps are guided by the Lord. Шлях, яким йде Крейг, прописаний йому Богом. Totally by God every day. Кожного дня. I don't accept any thanks for what I do. I tell people I work for him. Він не приймає жодних подяк, які йому кажуть персонально. Він каже, що I'm все employed by це him. треба бути вдячним Богові. So when I started this idea of the book, Тому коли Крейг почав з цієї ідеї про створення книжки, I met so many good people. він зустрів так багато хороших людей в Україні. And I said, you know, I'm going to enlist the aid of Ukrainian people to write essays for the book. Тому Крейг зібрав список команди людей, які писали і є авторами цієї книжки. I was, one month I stayed at the Sputnik, a lovely hotel. Перший місяць, як він тільки почав проживати в Україні в готелі, I met a lot of military people who I identify with. Він зустрів багато військових, які там залишались і проживали в цей час. A young soldier from the United Kingdom. We were drinking some beer together. З Великобританії, з якими I said, you know, I have this title in mind for the book called In the Land of Blood. And I said, I saw a song in the Land of Blood, honey. I said, but I don't want to use that. He said, well, Sunflowers is good. І в розмові з цим військовим Крейгу прийшла на думку ідея назви для книжки в країні крові і соняшників. In the Blood and Sunflower. So the name of our book is called In the Land of Blood and Sunflowers. Це країна крові і соняшників. So what I do, I used to teach writing at a university to students graduating. They had to write a thesis, and I would teach them to write. Соняшник – це ж сонце. I would teach students how to write a thesis, a paper, before they could graduate. Крейг минулому навчавши студентів, як писати тези, коли вони виходили з університету. Yeah, and I've written a couple of books in America. А також має досвід написання книжок в Америці. So I have had the last two careers in my life were as a lawyer and a teacher, and викладач. Тому друга половина життя Крейга, після того, як він перестав бути військовим, це юрист і видавець. So what I did was I told the writers, I want you to write stories, and I want you to paint your stories with words that will evoke emotions and tear people's hearts out of their chest so they care about Ukraine. І тому, коли Крейг прийшов до авторів, він попросив їх написати історію, таку як картину, вимущену словами, проте, щоб вона докликалася до душі кожного, хто її читає, неважливо від того, де і в якій країні він буде це читати. So to get people away from being indifferent and apathetic, тому, щоб вивільнити людей з їхньої позиції байдужості, and to fight the disinformation. І боротися дезінформацією. As an example, the 2013 film or 14 film called Ukraine on Fire. Також щодо фільму 2014 documentary Ukraine on Fire. Щодо фільму Україна в вогні 2014 року. Was produced by an American who I used to have a high opinion of. Була випущена за сприяння американців, щодо якого Крейг мав хорошу думку. Some of you may know of his name, Oliver Stone. Можливо, хтось про нього знає і чув його ім'я Олівер Стоун. But I was ashamed of his film. Але він був справді присоромлений цим фільмом. Because he turned to the dark side. Тому що він перейшов на цю темну сторону. He actually said in the film, він сказав у фільмі, that America, the Maidan Revolution, was the result of an American attempted coup. Він сказав, що Майдан Незалежності в Україні був результатом американських дій. So the book that we're working on, and Dr. Bourdain has written an essay called My Story. Тому книжка, над якою ми працюємо, і мій розділ, який називається «Моя історія»,
And we have psychologists who are writing stories. One, remember who I am. Another one, I couldn't look into the truth. І ми маємо справді декілька різних розділів. Maybe you should tell which author we include. in general. Okay. A psychologist named Victoria Sokol. Ми маємо... Who works at she works at the railway. Yeah. But I will be in general to... Oh, okay. Anyhow, the stories basically are stories about what happened to them, to the writers on the day of the invasion, and since the invasion. I will give a summary. Yeah, please. Тобто книжка має 15 різних авторів, від волонтерів, психологів, військових, людей, які пройшли окупацію. Кожна їхня історія є особистим пережиттям цих перших моментів війни до сьогоднішнього дня. І книжка насправді має за мету показати людям насправді по всьому світу, що таке бути українцем. Що бути українцем може бути по-різному, але умов війни це є складно. І то, як ми переносимо ці складності. So I've got 12 essay writers from Ukraine. Тому в нашій книжці включено 12 авторів з абсолютно різними життєвими історіями. And 3 teachers up in the Dnipro area who've written letters the first 2 weeks of the war that went all over the world. А також 3 вчителів з Дніпра, які писали листи під час наступу на Україну, коли вони були в Дніпрі. Then I met this lovely lady, Professor Kalinovska. Також після цього Крейг зустрів професора Калиновську. Her son is the manager of the apartment complex I live in. І її син є менеджером ОСББ, де Крейг зараз проживає. He told me his mother was a poetess. І він сказав їй, Крейгу, що його мама є поетесою. I asked him to ask her if we could use some of her poems in our book. І Крейг запитав, чи можемо ми використати в цих книжках якісь із поем місіс Калиновський. Then I met a lady. I went to the summit in Poland in September called World for Ukraine Summit. А також після цього Крейг був на саміті в Чехословаччині щодо підтримки України. And I met a lady getting off of the bus in Lviv, and then I met her husband. А також він зустрівся з одними авторами тут, у Львові, які теж були на цьому саміті. Another wonderful poet, and he's submitting poems. І він також докладає свою частину у вигляді поеми до книжки. And then the last 3 writers, or two essay writers, one from Germany. He's made 12 trips back and forth from Germany with 23 tons of aid on his own since the war began. А також історія одного німецького волонтера, який з початку війни доставив 23 тонни гуманітарної допомоги для України особисто. And then the last one was a man who owns a global security center from Poland. А також людина, яка володіє значним бізнесом. And he was rescuing people the day of the invasion. So everybody's written essays. Тому книжка справді з дуже різних точок зору про те, як відбувалася війна в Україні і як відбувається далі. So I take the essays, I make them clear without changing the story, because I promised the writers this is not about changing their stories. Крейг взяв ці історії, зробив їх літературно чистими, не змінюючи їх. Anyway, but that's about the size of it. Зробити презентацію. They're ready to